So I would not tell you, if you're firing somebody, use direct approach or use only indirect approach. It's strictly up to you how you think it's better to announce this news like that. Here, I provided the formula for you guys. This is the formula that suggests us how correctly structure messages in both of the approaches. If you're going to look to the left, this is direct approach. You can see that the bad news is in the very top, just like I gave an example now. I started with the bad news right away, just after hello. Then I explained why it is like this, and after that, I explained the reason for this news. I provide any additional information that the person might need. I gave a little bit of positivity by thanking for the services and mentioning the professionalism, and then adding additional information and basically saying goodbyes. If you're going to look to your right, and you're going to see the formula for indirect approach, please take a look. Red square here, and the red square in indirect approach is almost towards the end of your conversation. Ideally, you start with the buffer. If you would translate buffer into Russian, it would be something like gubka, sponge, butter. This is something to smooth the conversation. And usually, you start with the topic that is not related to the news, just like I did in the example. I ask about the person's vacation, I ask about the last project, whatever it is you know about the person. You kind of start with this. And then you provide a lot of different explanations. After you explaining, then you said, okay, so here is the result. Unfortunately, we have to let you go. You're being positive about person achievements, for example, and then you also say respectfully your goodbyes. The idea is that there are sometimes situations that happens in the business world when you kind of already know that you need to use direct approach. Sometimes you can question it, and it will depend on your personality, which way you will go, and also depend on the news that you announce. I mean, if you are announcing the fact that you will cut down your employee's salary by 10%, I mean, this will create a lot of negative things, right? I mean, people will not be happy about it, for sure. So most likely you will be using indirect approach just to kind of smooth the situation, be a little bit emotionally involved, show to people that you care about them. But some situations, for example, if we will be talking about your homework too, that you have to complete. The second part of the homework, there are 5 or 6 questions, I don't remember, sentences. There are certain situations, and what I'm asking you to do in this particular homework is actually to tell me, is it direct approach or indirect? By the way, I'm not asking you to correct the sentence. Just next to the sentence, mention, is it direct approach or indirect? And this is for you to decide based on the situation that is going on there. For example, in your homework, you have sentence saying something like the manager is calling the client whose loan is slightly past due. То есть менеджер звонит клиенту, у которого имеется кредит, и у него небольшая просрочка, slightly overdue. Most likely a manager will be using indirect approach, asking them, hello, by the way, it's a reminder, please, you need to pay. Then there is a situation when your loan is highly overdue. If you're not paying for like 20 days, of course the manager will call you and use direct approach. They will start with the bad news right away. Hey, if you're not going to get paid today, there will be consequences, blah, blah, blah. So when you will be analyzing your homework too and those sentences and situations that I wrote, please keep this in mind, what it is related to and which way would be more appropriate. Is that clear? Yes. Great. Let's move on. So since we talked about the first stage, which was planning, the second stage is actually when you are writing your negative news.
Sometimes a lot of times negative news could be announced through corporate email or any other corporate channels, Telegram, WhatsApp groups, to reach out to the audience. But sometimes when you are talking face to face, the idea is still the same. You kind of write it down what you are planning to say. The suggestion is that try to use a positive words rather than negative. Choose your language carefully, not to offend anyone and not to get too emotional. What do I mean by changing negative into the positive? Here I provided an example, as you can see. A negative phrase sounds like your request does not make sense. Вот эта частица does not, вообще частица not, это частица отрицания, да, в английском языке. То есть она сама себе по умолчанию уже вызывает какие-то негативные эмоции, да, что что-то там нет. The same thing, the same meaning, but you can phrase it. Please clarify your request. То есть, пожалуйста, уточните ваш запрос. This is when you work with clients. This is when you work on satisfied customers. Use language that sounds positive rather than negative. It is also important because there are very bunch of different situations that could happen with a lot of different reactions. So make sure at least the way you give the information sounds a little bit more positive rather than negative. Negative messages in the organizations, what they possibly could be. Messages related to the employment situation. When somebody asks you to provide a recommendation and you are refusing, you don't want to give a person a recommendation because you don't think that person is qualified enough that you can recommend the person. So you have to refuse. When a person asks you to give a recommendation, for example, they want to transfer to the same company, but to the office in a different location, in a different city. And they ask you, hey, can you give a recommendation to the other manager in that office, for example? Obviously, it's a questionable thing, right? If you don't want to do it, you would probably need to refuse it. Rejecting job applications, what it is. When people are passing through the bunch of different interviews, they have to reject. And the letter is usually there is a template that the HR department sends out saying something like, thanks for your time, but unfortunately at this time we are pursuing a different candidate. So we wish you good luck, and so on and so on. Giving negative performance review. When your manager, when your boss actually analyzing your work, right, and deciding that you did a very good review. So they have to give you a negative constructive feedback explaining what exactly wasn't good enough, but still the information is negative. So the person who is giving it should think about it. Terminating employment. What is it, terminating employment? I just talked about it as my example. It's an official name of firing the person. Just so you know, guys, in the business world, terminating employment, terminating the contract, it meaning firing a person, basically. The other thing, it's not always negative about firing somebody, right, or rejecting a job application. But just in a regular day, your manager could ask you to send an email to all employees and announce a bad news. News could be different, that there are no yearly bonuses by the end of the year, that we cut down your salary, that we ask you to work on Saturday and we will not be paying you for that. All this is still considered to be a negative news. So when you are trying to think how to send this negative news, the very first thing you need to do is to match your approach to the situation. This is exactly when you need to think, which way I should go. Should I use direct approach or should I use indirect approach? This is when you need to consider the unique needs of each group depending on your news. Minimize the element of surprise. If you are announcing something bad, please do not say something like, today I have something to tell you, let's meet them at 2 and I will announce it. Do not do this element of surprise because there's nothing to be happy about.
If you have time, give yourself time to plan the response to the messages like that. Always try to look for positive angles, but don't give a false optimism. То есть не вводите людей в заблуждение, не давайте им, пожалуйста, ложные надежды. For example, sometimes people use a strategy like that. They're saying that we will cut down your salary for 10%, but don't worry. In next 2 months, your salary will get back on track. But if you don't really know this information, don't give this false optimism. If you cannot structure the message, if you really care about people, you feel bad that you will announce this bad news, you don't know how to say it, always try to seek an expert advice in the company. At least it's your boss or your manager. Use different multiple channels to reach out to the audience. Be open and be transparent. This is absolutely normal to be open and transparent, be truthful about the situation. Because, I mean, if somebody gonna send me email and say that, hey, your salary is cut down by 10%, I will ask questions. So the person who would be in charge to answer my questions, and what if there are 200 employees in the company? Be transparent about it. What happened? The company doesn't have money. What's going on? So the people kind of will be in the position of knowing everything that is going on. Is this guys clear? Great. Now we're going to do an exercise. Now in group, give me a second. I will write the questions. I will see how many people, how many sessions we can have. Okay, we're going to have 6 groups. 6 groups, we're going to be around 7 participants. What I'm asking you to do, you need to create a message. I don't ask you to write it. Just choose one person who will actually say it to us, how you will go about the situation that I will give you. According to the group number, this is your question. Ну, то есть, ребят, по-русски скажу, если попадаете в сессию 1, значит, вы команда 1. Значит, тема у вас, под номером 1. Сейчас прямо в чат я напишу просто 1, это значит, те, кто попадут в сессию 1, это ваша тема. You need to fire a person, то есть уволите человека, who worked 5 years in the company, хорошо? You can create any details. Why you're firing? Because the person is late, because, I don't know, the person is not professional, whatever you want. This is up to you. The idea is how you structure this message, which approach you will go about it. Second, people who will be in the second group, in the second section, you need to refuse recommendation to person who is your employee who wants, hold on, I'm typing, who wants to study for master degree, okay? The third people who will be in session 3, you need to give a negative feedback for a team project. It's up to you how big is the team and what is the project about. Negative feedback for team project, okay? So people who will be in session 4, you guys, you are a CEO who fires a manager. It's slightly different situation. So the big boss fires the other boss, let's say it like that. People in session 5, you need to warn your employee who is always late. What I mean here, you warn that there will be a negative consequences because the person is constantly late. So you need to find out why the person is late and give a notice that next time, for example, you will be fired or we will take 10% from your salary. Usually it can be like that as well. And people who will be in the last group, you need to announce corporate news that company is going bankrupt. That's it.
you people who work for us will be without jobs next month. It's also very big bad news in the corporate world that can have also a lot of negative reactions. So the idea for you as a team, design this message, but in an oral way, as you would be meeting face-to-face with these people. Make up any details you want. I give you guys around 7 to 10 minutes to come up with it, and then each team will actually say their version. Clear? Yes. Мы сами распределяемся по Yes. командам. Команду я распределю сейчас сама. Окей? Вы разобьетесь в сессионные залы, после 10 минут я их закрою, вы вернетесь все сюда. Окей, guys, опять же, room 1, тема 1, room 2, тема 2 и так далее. Я открываю комнату, please join the rooms. У нас тема про негативный фидбэк, но я не поняла, кому. Наверное, team project. Объяснить как. Вы были в начале лекции, просто я подключилась на 20 минут позже, когда уже задание давали. Я тоже в это время подключился. У нас задание негативный фидбэк про командный проект. Но про какой проект, не поняла. Нет, просто Время. тема называется «Отрицательный отзыв о проекте, о групповом проекте». Может, team? Просто я тогда печатала типа этот букву A. Team project. Я не знаю даже. Да, групповой проект. Это надо в письменном виде, да? Ребят? Не знаю. Он же должен просто из группы произнести это, потом еще. Кто-то один может вкусно рассказать. Что рассказывать-то будем? Какой негативный отзыв? Что-то тоже не понятно. Не знаю, какой team-проект может быть во время работы. Но я помню, что на прошлой лекции говорила, что нужно конструктивно типа давать фидбэк, а не просто. Не знаю. Это все понятно. На что нам нужно дать фидбэк? А Обратную группу связь, вызов получается, надо дать какую-то. перед нами или в конце нам что-то надо будет сказать, я не поняла. А получается, надо дать реакцию на этот фидбэк. Мы должны будто принять эту... Что нам надо принять?
этот негатив принять и как бы учесть и исправить эту ошибку, этот момент. Что-то вроде такого должен сделать. То есть мы должны приготовить именно сам ответ «да» на отрицательный фидбэк. Нужно придумать, получается, на что мы должны... Да, историю надо придумать. Что нужно сделать? Еще раз, я просто это проблема с интернетом были. Третий вопрос. Ну, давайте придумаем, какой негативный отзыв получила наша команда. Так, что можно написать? Как можно негативно? Нам нужно самим негативно оценить какую-то команду. Вот, блин, не говорить, что она просто вот так вот сказала, а хотя разновидностей воспользования этой темы много. Потому что вот первой группе нужно будет уволить человека. Значит, нам нужно отрицательно создать отрицательный отзыв какой-то команде. Может, команде, которая выступит перед нами? Нет, нам нужно придумать ситуацию и, допустим, негативно оценить работу какой-то команды. Ну, если это все связано с работой, ну, все 6 этих ситуаций, то нам нужно придумать какой-то, ну, не знаю, типа мы босс-менеджер и доверили команде какое-то дело. Может, придумаем, в какой сфере тогда наша, типа работа. Может, наш этот фидбэк будет таким, не укладывается в бюджет команды, которая делает какой-то проект. Да, можно. Давайте условно возьмем, просто будем, ну, скажем, что project. У нас 5 минут осталось. И не будем уточнять, просто негативные эти напишем и все. Но наоборот, конструктивный, негативный этот писать. Конструктивно все по полочке раскласть. Да, нужно начать с того, что уважаемые сотрудники. Адик. Один человек будет выступать? Да. Что там, ладно. Давайте ответ выступить. Я уезжаю за тобой. Не, у меня на импровизацию слабость есть. Давайте Айлана выступит, у нее английский хороший. А ты откуда знаешь? Не, Адик. Я уже не смогу читать и говорить. Ладно, давайте, что, хотя бы черновой вариант. Давай ты прочитай, что ты. У тебя тоже английский хорошо. В связи с теми проблемами, которые у нас возникли в ходе сотрудничества. Вообще, кто был в начале пары? С тобой хоть что-то? Не-а. Я на 20 минут зашла. Давайте напишем в письменном варианте в чат вместе.
каждый свою точку зрения пускай напишет, потом общую точку зрения. Давайте просто поверхностно так скажем. Дорогие сотрудники, те, которые производят проект, вы не укладываетесь в бюджет, из-за этого мы должны понизить ваши зарплаты, что-то там, что-то там. Она говорила, что не надо начинать сразу с проблемы. Не, Адик прав, по идее, можно смотрите так, типа, реально, типа, какую-нибудь ситуацию придумать, потом сказать, вот вы реально, типа, бюджет не уложились, вы требуете еще денег, типа, мы понизим ваш рейтинг, типа, с вами никто потом сотрудничать не будет, вот так мы... Адик, по идее, классно придумал. Да, нет, идея классная, но она говорила, что негатива не должно быть больше 10%. Она же сказала, что есть этот, который напрямую, можно сказать, вариант напрямую, либо вот так с оборотами. Что-то хорошее сказать, а сверху потом плохое. Типа, давайте пройдем, типа, можно так сказать, давайте пройдем по проекту, который мы там выделили, вот столько-то денег, типа. Да, с этого нужно начать, и уже где-то в середине нашего сообщения у нас должна быть проблема. Можно сделать то, что делают, допустим, на конкурс 3 команды проекта, и одна из них не укладывается в бюджет. И именно на ней акцентировать. Да, вот это все напиши сейчас в чат, чтобы потом еще что прочитать можно было. Это же сессионный зал, он закроется и чат пропадет. Заскриншотить не проблема. Или можно, например, да, там, какого-то препода отчитываешься, то, что он отчет вовремя не сам. Не, нам именно про какой-то проект надо сделать этот фидбэк негативный. Тогда вот это. Классно. Что скажем? Тогда Алана пусть скажет за нас всех. Это что? Okay. So guys, before we start, we will start with the session one with the group one. I'm asking you for the last time to relog in. I will stop this Zoom and we come back here again and we will continue discussion, okay? Аккуратный заход. Здесь этот. WhatsApp, да? Окей.
If team one already here and logged in, you guys can start. Team one, could somebody start, please? Ребят, первая сессия, первая команда. Неужели никого здесь нет сейчас? Мне поименно назвать, кто был там? Team 2, somebody is ready? Those who were in session 2. Никто не может ответить. Team 2. Ты записывай то, что не говорит. Ребята, вы надо мной издеваетесь? Я же всем просто всему классу поставлю absence. Сидит 36 человек, вы мне хотите сказать, что со второй или первой команды никого нет? Я еще раз спрашиваю. Team 1. Кто-нибудь есть здесь с первой команды? Team 2. Team 3. Есть. Хорошо, Team 3, you can start. Our topic is negative feedback about team project, and we. Oh, one second. Our topic was to provide the negative feedback to the team project, so we decided to write down some sentences. So I would read it. In connection with your dear employees, in connection with your participation in the competition, our company would like to thank you for the contribution and efforts invested in the creation and development of the project. But unfortunately, this team didn't cope with the task due to the fact that they did not meet the budget. So that's all. Okay, that's pretty good. Thanks. Team 4. Yes, I can read it now. Okay, you can go. Okay. Dear manager, this letter informs you that your association with the company has ended due to a decision made by the board of directors, which was approved by the CEO. Certain expectations were made for you at the time of your appointment. The company's success is one of them, closely connected to such expectations. Those expectations were not satisfied. Due to failing to achieve the required income number by the end of the year, as a result, the board of directors has no choice but to let you go. Your last day of work with the company is January 12th. All projects must be finished before your contract with us is formally ends. Thank you for your hard work and contribution over this past several years. If you have any questions, you can ask them in this letter. Okay, good example of indirect approach. Thanks. Team 5. Umit, you raised the hand. You want to say something? То есть мы должны были предупредить свою сотрудницу за ее опоздание. Мы решили использовать метод мотивации для того, чтобы она больше не опаздывала. Мы решили то, что письменное предупреждение, которое, то есть за опоздание, оно будет неэффективным, то есть оно будет его просто каждый раз писать. Наше решение — это
поставить ей стажера, дать ей стажеров, в глазах которых она будет хотеть казаться уверенной в себе, также специалистом. То есть она, мы считаем, что она будет переставать опаздывать, чтобы быть авторитетом перед глазами стажеров. Вот. Окей. А как вы ей об этом сообщите? То есть идея была, что об этом нужно как-то сказать, да? То есть мы позовем ее в кабинет, спросим, как ее дела, все ли ее это устраивает, ну, то есть ее работа нравится ли ей вообще это все. Спросим причину ее опоздания, это во-первых. После этого мы сообщим ей о том, что хотим поручить ей ассистента, стажера. То есть это в неком роде для нее даже повышение. То есть она облегчит себе задачи. Окей, хорошо. Окей, thanks. Так, Team 6, да? Yes. So our topic is corporate news that company is going bankrupt. Our email is dear employers. I want to inform you that to recent events, our company has gone bankrupt. Therefore, I'm compelled to relieve you of our position in our company. But our partners from other companies are ready to receive you. Please send your resume, CFC, to our partners. Best regards, Team 6 company. Okay. For Team 6, we have also two options for this. Sorry. One. I didn't guess. I think something with my internet. Yeah, you can go ahead. So we have second options for this email. Dear employees, as you remember, our company has been working on the market for 5 years. By the result of the period of time, we gathered 100 experienced and high-quality managers, specialists. But due to political and economical situation in the world, our company is experiencing bankruptcy. Since posting this email, you are all free. Thank you for time and energy you have spent working on our company. This is the second option. Team 1 or Team 2? Did you guys happen to be here? Team 1. Dear employee, for 5 years you have worked courageously, selflessly to fulfill the task assigned to you, and you did. Unfortunately, we have to inform you that due to layoffs, we will have to fire you. We will write you a good recommendation. Thank you for your teamwork, diligence, and revenue at the right time. Thank you for the warm and friendly atmosphere in the team, for the excellent mood and optimistic attitude. Best record. Okay. Thank you. Team 2? My answer. Our topic was. Anyone from Team 2? Меня слышите? Yes. Go ahead. Yes, Aidana, I can hear you. Our topic was about recommendation for a person who wants to study for master degree, and I think the first I would advise to understand accurately understand why and for what purpose to study for a master degree, and to actively delve into your study and налаживать отношения со своими одногруппниками, чтобы иметь связи, я так думаю.
Okay? Thank you. So guys, one way or another, each of the scenarios, each of the teams, even if intuitively you construct approaches. And it's pretty obvious because now you know what is direct approach and what is indirect approach. So you can kind of tell how the information is delivered. Okay, thanks for your activity today. Now I will go through attendance. I will name people. Please say that you are here. Abdullah, Abdisalim, Abishев Akmaral, Adilov Miraz, I'm here. Aygayeva Adelia, Adil Aytышев, Agabay Akılsferik, Here. Alimbetova Arjan, Here. Alibay Kanangat, Altayeva Madina, Aygerim Ashat Kızı, I'm here. Baymahana Palishar, I'm here. Bakıtkali Allah, Here. Bazarbayeva Arina, I'm here. Бесенова Перке, Бекмагомбетов Адиль. Что еще раз? Кто? I'm here. Окей. Адиль Бекмагомбетов. Я тут. Окей, great. Галия. Бике Галия. Здесь. Окей. Гайнулаев Айсултан. Здесь. Искаков Алибек. I'm here. Калиева Дильназ. Карабаева Адина. Халелова Умид. Хамзин Абзал. I'm here. Жаханов Алижан. Конышева Адина. I'm here. Аягос Кудабаева. I'm here. Полутаева Жансия. Я здесь. Дарина Кужанова. Манабаева Диляра. Миритбек Аралым. I'm here. Мирамбекова Дильназ. Мирманова Дарига. Найманова Жибек. I'm here. Назарбек Асель. Немдамир. Здесь. Нидбек Айгерим. I'm here. Нурлан Казе Айгерим. Здесь. Нурлан Апарнур. Омаров Бахтияр. Here. Армбаев Ильнур. I'm here. Рамбеков Айланов. I'm here. Сапархан Адлет. Здесь. Сартаев Азиз. Серик Санджар. Шакиркан Диас. Здесь. Савитбекова Камиля. Сыздыкова Айдана. I'm here. Тайсаринова Айдана. Тохтарбай Мади. Уразов Адиль. Ерболова Индира. Здесь. Есенбаева Анель. Жаксымбек Арлан. Здесь. Жакыпов Нурхан. Здесь. Жаренбекова Дарига. I'm here. Жашибекова Инкар. Здесь. Ерсаин. Жамалдинов. Нурсауле Дулкарнай. Okay. Sorry guys, attendance is taking quite some time, but Калиева Дильназ отметить не рекомендую. почему я Она должна ехать? была, у нее сейчас проблемы с интернетом. К сожалению, вы не отметили же. пусть Здравствуйте. напишет ко мне, приложит скрины предыдущего времени пары. Жуматин Ферсейн, вы отметили? Нет, не отметила. Почему молчите, когда я спрашиваю?
Я же сказал, что эфир. Я не слышала вас. Окей. Okay, guys, if you don't have any questions, please don't forget you have a homework 2 that is due this Friday. I will start checking your homework 1 so soon. You will see your grades in Canvas as well. If you have questions about your grades, you can always ask me after class. I will give you a personal feedback for your assignments, okay? So if there are no questions, you are free to go. Have a great weekend. See you next week. Thank you. Goodbye. Thank you, goodbye. Bye. Если